Lesson ranhasi toda kuita topic inonzi kinematics, asi vazhinji vanoiziva achinzi matravel graphs. Ndo topic yatoda kutanga nayo. Okay. So kana tichiita this topic, we mainly have two approaches. Tinogona kuapproacha from two angles. Ndichapresenta both approaches kwamuri, then imimi muchaelecta the approach which is the easiest for you. So the first approach we can use a mathematical approach. And I'm going to explain kuti kana chiti mathematical approach, what do we mean? We can also use a physics approach. Okay, sir. So togona kuunderstand this topic, matravel graphs, from mathematics, kana kuti togona kuunderstand from physics. Kana tichiti kuunderstand from mathematics, chinhu chamufanirwa kuziva panapa, mufanirwa kuunderstand everything you can about gradient. Andika? Okay. You should understand about gradient. Gradient zvinomborevei? Gradient ingori the change in y with respect to x, and togona kuitsanangura chiti rate of change of y with respect to x. But handizvo zvamufanirwa kuziva. Chamufanirwa kuziva panapa mainly kuti gradient is equal to, tikanyora in full techiti change in y over change in x. Ndo zvega zvamufanirwa kuziva panapa. Then kana tichiapproacha this topic from physics, mufanirwa kuunderstand chekutanga madefinitions. So definitions of terms. But my definitions aya anofanirwa kuzokuleadai to maformulas. Okay. Formula is just the plural of the word formula. Saka formulae zvoreva kuti maformulas akawanda. So these are the two main approaches we are going to be using pama travel graphs. But before we get much into it, let me show you the first example. Then I'm going to demonstrate the mathematical approach, also demonstrate the physics approach. Chinangwa ndechekuti musarudze between the two approaches, the approach which is the easiest kwamuri. If you can communicate it earlier, we are going to then finish the whole topic kinematics using that particular approach. So Okay. I'm going to upload the question here. This is the question. It has been taken from New General Mathematics Book 3. Ndo mabhuku andoshandisa, and in my view ndo mabhuku anonyanyisa kudzidzisa O-level mathematics more than any other books which have been written on O-level maths. So we want to work with this example, want to dissect it, going with it slowly using both approaches, the physics one and the mathematical one. So example yedu iri kuti fig 28.1 is a graph representing the journeys of a pedestrian X and a motorist Y. X walks steadily towards a village, Y drives to the village, stays for a while, and then returns. So there's something I want to comment on that particular graph. Ndinotanga ndakuratidzai what I'm going to call, ndingati, the general outlay of graphs. Okay. Kuti muunderstand magraphs wholesomely. Kuti kana tichitaura pamusoro pemagraphs, what exactly are we talking about? Magraphs edu chekutanga ari in two dimensions. They are two-dimensional. Kana chiti two-dimensional, tikureva zvinhu zvine length and width only. Like mashapes esatodhila nawo, rectangle, square, triangle, etc. Anonzi they are two-dimensional. Okay.
saka ari two dimensional kudaro zvoreva kuti anenge aine a vertical side and a horizontal side, and we call the horizontal side x, we call the vertical side y, and of course I'm sure you know that this is either called an xy plane. As kana mukada kuva more technical, it's called a Cartesian plane, after Cartesian, the person who developed this. But kana tichiti x-axis, because kuno kuti tichiti this is the x-axis and uko is the y-axis. There is something special here which you should understand. X-axis inoi kana tikada kuidescribe inenge ichinzi the independent side. Kana kuti techiti here we have independent, the independent variable. Emphasis yandoda kuti muite panapa iri pa the word independent. You can call it independent axis, independent variable. Chakakosha kuziva kuti it's independent, and I will explain what it means kana chiti independent. Then in contrast, y-axis is what? Dependent. Okay. Zimbabwe got independent in 1980. That statement means it gained self-rule. Kureva kuti it was no longer under British rule. Ndokuti independent, kuva free. And then, but tiri kushandisa the word independent in this context, tichiri relate with the word dependent. So y-axis iri dependent on the x-axis, but iyo x-axis pachayo iri independent. Okay. Muri kuzwana zvekuti mastatisticians havafariri word rekuti independent, vanofarira a different word rekuti explanatory. Zvavari kungoreva panapa ndezvekuti x-axis ndo inoexplaina zviri kuitika kuy-axis. Kana x ikachinja, tinoona effect yekuchinja kwa x kuna y. Ndo zviri kutsanangurwa panapa. Muri kuzvona? Saka iyoyi order iyoyi yekuti ku x-axis ndo kune independent variable, ku y-axis kune dependent, ndo inokonzeresa kuti tikachiuya kuno uku manje tichaona kuti ku x-axis tinenge tiine time all the time. Pamuchaita ma distance kana kuti ngatiti generically pamuchaita ma travel graphs, muchaona kuti ku x-axis ndo kuchange kuine time, because time iri independent. Time inenge ichingofamba. Handizvo tiri kuti 21:09 manje teta kuti 9:30. It's independent, hapana chiri kuicontrola, iri kungofamba. But manje kufamba kwetime kuri kuaffecta chi distance. Handiti? Okay. Zvokuti kana munhu akasambomira achidriva mota, tikaudzwa kuti vasimuka mugweru kuma 10 p.m. iko zvinosvika kuma 11 p.m. we don't have any reason to believe kuti vambomira. We can actually estimate kuti asaka pamwe vamukadoma. Muri kuzvona? Saka the progress of time, which is independent, iri kuaffecta chi distance, because more time will mean more distance kana pasina kumbomirwa. Okay. Saka ndo zvanandida kuti muunderstand. Saka manotsi angu kazhinji ndomanyora in the color white, and noti andoda kunyora panapa in travel graphs. We are going to define my travel graphs here because I think we only learn 2 or 3 of them. Saka generally in travel graphs, time is always given on the horizontal axis. Saka on the horizontal kana kuti chi x axis. Exactly. Yes. And that's a note yamuva matonyora pasi. That point is actually, it gives a lot of people trouble
I've seen a lot of people confusing it. Kana kukauya question inosuggesta kuti mofanira kuzvidrawera mega the distance, the travel graph I mean. Vanhu vazhinji vanozokanganwa kuti saka time inoenda kupi, distance inoenda kupi, and they draw something else. So explanation yataita ndeyekukuguida kuti muunderstand why time should always be on the horizontal axis. Ku-axis ndo kunozoenda either distance or speed, sometimes acceleration. So also define a different travel graphs. Now, having done this, allow me to remove this part. It's fine. All right. And let us see how we progress from here. So let us read again. Okay. In Fig 28.1, that's a graph representing the journeys of pedestrian X and motorist Y. So just a heads up, a heads on. It's rare to find questions which combine two travel graphs. It's rare, but it's important for our practice. We are going to do my ZIMSEC questions, a lot of them, and we are going to have a test of my questions I'm going to expect. But we are given a motorist and a pedestrian. They walk, a motorist drives, a pedestrian walks steadily towards a village. Y drives to the village, they stay for a while and return. So let us separate this. Tivene two my graphs. Actually, this one is called a distance time graph. This is how we name them, by the way. Saka tinoti distance time graph. Saka we are dealing panapa with what? With a distance time graph. But mufunga kuziva kuti a distance time graph inogona kunzi displacement time graph. Shinrana nekuti vakufungirai chii. Okay, sir. Yeah. Saka ndichazonyatsosanangura hangu kana takunyatsokunyora maformulas acho pasi, but mufunga kuziva kuti kumaths distance nedisplacement chinhu one zvakafanana, chinotreatwa the same. Zvekutoti kazhinji pavanoti displacement time graph kuda kutongokuvharai kuitira kuti vakubirei mamarks, but varongoreva distance. Kana muri ku physics, they are different. Distance and displacement completely different. Displacement is a vector, distance is a scalar quantity. But maths is the same thing. Zvakafanana nesituation iri between mass and weight. Kuchirungu, everyday language, mass and weight is the same thing. But ku science, mass and weight zvakasiyana. Yeah. Saka a distance time graph can be called a displacement time graph. Amwe magraphs amuchasangana nawo ngatingobva tamanyora pasi. Muchasangana nespeed time graph. Ndakuratidzai kuti how do you name them. Zvoreva kuti speed inenge iri kunoku. Tatonyora as a note pazasi kuti time is always on the horizontal. Saka it's a speed time graph. So speed time graph rinogona kunzi velocity time graph. Okay. A speed time graph can be called a velocity time graph. Again, speed and velocity kumaths is the same thing, but ku science is zvakasiyana. Speed is a scalar, velocity is a vector. Then lastly, munogona kusangana. I think this is rare. I think this graph ruwanzokuonekwa ku physics, but let us just put it in here as an extra. Saka lastly munogona kusangana an acceleration time graph. Time, and we'll talk about it a little later. Saka IR3 aya ndiwo ma travel graphs atinoita. Distance cannot displacement time graph, speed cannot velocity time graph, then an acceleration time graph. But acceleration time graph is rare, it's not common. Okay. So I'm going to remove this part, and what I want to do now is ndikuda kudraw the graph of y.
because ndoda kuti tiunderstand intuitively the graph of y. Saka the graph of y rakamira rakadai. The other thing is time kwenyu kunoku vanowanza kuisa time iri either in minutes, seconds or hours, but usually seconds. Havawanza kuisa time semanyorero ayaitwa apo. But ZIMSEC, they do what they want. Saka we should learn everything and expect everything. So panapa time yedu always label magraph yenyu, remember. Saka kunoku we have time and oku we have distance, but the distance yacho it is in what? In kilometers. Then we have a line kadai so roya panapa rodai, then rodai so. This is it. Panapa it's 3 p.m. somewhere panapa it's 4 p.m. then somewhere up it's 5 p.m. then we have 6 p.m. I'm not so much interested in this. Then apo it's 0 and 10 then 20. Ndikuda kukudzidzisai to be able to follow what is happening on that graph, to understand it. Yeah. So when we look at that graph, what does a straight line mean? There's a principle yamufangwa kwa appreciator, a very very important principle. Inoti kudini, inoti the gradient of a straight line is constant. I cannot begin to explain how important that is going to be. The gradient of a straight line is constant. Kurati it does not change. Saka tikatsvaka gradient pa point inoi, totsvaka gradient pa point inoi, it's going to be the same because that is a straight line. What does it mean intuitively? Zvirikuitika panapa ndeizvi. Wemota uyu handiti newetsoka. Wetsoka ndi x, wemota ndiani ndi y. Okay. Saka wemota ari kuti nonoke kusimuka, muri kuzviona here? Takatarisa panapa. Handiti? Because wetsoka ari kusimuka kuma 3 p.m. exactly. But wemota ari kusimuka chi past 3. Muri kuzviona? Okay. Saka I point iri kutiudza kuti it's some minutes past 3 p.m. ndo paari kusimuka. Saka maybe it's 10 minutes past 3. Hatina kuudzwa sati angoti some minutes past 3 p.m. We know for a fact kuti it's past 3. We don't know how many minutes past. Maybe it's 2-4. But the graph suggests it's only past because kana iri 2-4 zorotanga ifanga kuva somewhere padhuze na 4 pana. Saka we should know when the journey starts. Ndo chakanyanya kukosha. When does the journey start? The journey starts at this point. But this point, it's time yata definer. Time yacho iri kurevei kana tikazo endesa kuchi ku distance. Iri kureva kuti panotanga journey iyi, the distance covered is 0 kilometers. And it makes sense. Asata simuka. Kuroti patino simuka tukutengera pachi? Pa 0. Ndizo? Saka kana takuinda kunoku seizvi zvakuchirevei. Zvakureva kuti the more time yatiri kutravela, the more distance yatiri kudi? Yatiri kutravela. Yatiri kukava. Anditika? Kusvika pa point inoi. And point yatiri kuziva kuti chipa tinoziva kuti iri padhuze nechi? Ne 20 kilometers of distance dzatakava. Anditika? Okay, sir. Chi chamunofunga chinoitika panapa pakaposhenaka? Apa inoramba iri constant. Chinoramba chiri constant chii? Miretu. Ndona sekuti like hapana kufamba kwatiri kuita ipapa. Yes, that's true.
mota yakamira isi kufamba ndozvanada kuti mungopindura chete handika kureva kuti Okay, kana sir. panapa distance deno yanga iri 18 kilometers dzakavhiwa kubva patanga kuti kufamba mota panapa yakamira panapa but time inomirira izvozvo here Okay. time inomira here nekuti mota ichafambi time haimiriri izvozvo inoramba ichidi Aiwa. ichienda ndo imwe reason why tichiti time ichi independent variable handika Okay. Okay, sir. hapana it's unaffected by what we do with it and Okay. saka zvoreva kuti question ikauya manje ichibvunza kuti saka tazorora kwenguva yakareba sei tinenge tazorora kubva panapa kusvika papi apa saka katime kana aka ndokari kutudza nguva yatanga takazorora mota isiri kufamba zviri kumeka sense Okay, sir. Zviri kumeka sense. then tapa of course haizi 4 p.m. ini ndakanganisa pakudrowa mene zvandaita it's actually past here it's past 4 p.m. panapa ndo mota ndo painomutswa Okay. handitika saka one important thing here is you should be able to tell the story of what is happening deno kunoku kwanga kuine speed the story will change deno kwanga kuine acceleration the story also changes saka we are going to tell all the stories we are going to do examples which explain everything saka let me remove this and let me now put the pedestrian vetsoka so that we can tell the story. Okay. When it comes to the pedestrian tikada kureproduce the graph is going to be something like this then kubva pano todai so handitika kunoku we have distance and tati horizontal we always have time yedu iri kuti 3 p.m. pano veyati 4 panapa then 5 up like that saka the first thing we should know tati zivai kuti jeni yatangira papi saka jeni yevetsoka iyi yatanga exactly start time ndiani Okay. what is the start time 3 p.m. yes so let me use a different color kuti 3 p.m. yes that's it saka the start time is 3 p.m. andika then the other thing is the gradient that is a straight line saka gradient of that line is constant and sandatsanangura hangu the implication of this statement but you are going to see it at play very soon you should always remember it be on the lookout of straight lines and they are always going to be straight lines by the way saka that straight line is telling us a constant gradient then the other thing is tikonoti atanga kufamba na 3 p.m. then the more time zvoreva kuti the more distance covered chero iri kamba inonanaira but ikaita usiku hwese ichifamba inokavha distance mazvona tichingodaro saka tisati tabva pano ndakuda uchiintroduce kuti gradient inenge chimborevei iyo inoshanda sei panapa saka gradient takadefine gradient tichiti it's change in y over change in x delta y over delta x zvongoreva kuti y2 minus y1 over x2 minus x1 saka apa ndoda ngotsanangura hangu in passing saka tichazonatsa kunyora mafomula acho kana takuda kumashandisa for working saka patati change in y over change in x apa what is y muri kuzviona here kuti ku y kune distance handitika ndazviona saka zvorati apa tinogona kuti change in distance kureva kuti y togona mureplace na distance over change in what kux kune time time saka
tikada kuchiseparata manje pati inoi distance over time inorevei kuti distance over time ifomula yechii Tenge totsva formula yegradient. Ifomula yegradient ye but kuti distance over time hamuna here kumwe kwamakambozvinzwa zvichitsanangura something else. Speed, what is the formula of speed? Speed, okay. Ndiyo say distance over time. Sa muri kuzviona here kuti gradient redistance time graph rinenge richitipa speed. Okay, see. Ndokuri kuinda nyaya dzegradient. Handiti saka taconstructa nemaka tichizoita conclusion iyoyo. So handisi kuda kungoya kwamuri nchikuudzayo kuti mufanirwa kuziva kuti the gradient of kana tiine distance time graph is going to be speed without explaining to you kuti zvabva kupi ndokwazvinobva uko mapaona. Okay, see. Saka under this now ndika remove this part, I just want to write one note, then we get to answering our question. Saka note yandoda kunyora panapa ndeyekuti note this nditi the gradient of a distance, remember distance time graph inogona kunzi chi displacement time graph musazvikanganwa. So the gradient of a distance time graph is speed, like that. Saka kana kuri kuti yava displacement dzimwe nguva panapa tinenge tichiti the gradient of a, rega nditonyora futi iri point zvakafanana, mapoints ayari tonanga akafanana, tikati the gradient of a displacement time graph is velocity. Ndambotsanangura nchiti velocity, kuti velocity nokuti speed zvakafanana kumaths, kuti distance noti displacement zvakafanana kumaths. Saka kuri kuti mamakapiwa a displacement time graph vanogona kuti find the velocity, musazoti handinambozviona, velocity is speed. Dzimwe nguva kumaths vanotokupai a distance time graph but voti find the velocity. Musakonfusika kuti kuvari kutaura velocity pa distance time graph, say no, zvakafanana kwavari, they don't care kuti the difference is philosophical and it's a work of physics, not mathematics. Saka we have constructed our argument, ndo zvatanga tichida kunzwisisa before we could answer that question. Let me now remove everything here and start answering the question. Let us now answer the question and read it again. Fig 28.1 is a graph representing the journeys of a pedestrian X and a motorist Y. X walks steadily towards a village, Y drives to the village and stays for a while, then returns. Okay? Takuda uno answer A. So A yedu iri kuti, let me write it here. What was X's average walking speed? Saka we now need X's average walking speed. How do we find X's average walking speed? So I want to start with the formula or a physics approach, because panapa there is a certain twist to things. Saka, there's a difference between saying what is the speed of X nekuti the average speed of X. There's a difference there. And it's very important to take note of that difference. So, kana tichiti average speed of X, average speed of X inenge iri equal to total distance traveled over the total time taken.
saka tikangoti deno question yangoti what is the speed, taingoti speed is equal to chi distance over time, but zvikanzi average mofanirwa kutora the total distance yese which has been traveled modivide the total time or the time which has been traveled. Anditika? Okay. Saka that's a technicality you should be aware of. Musiyano wekuti speed nekuti average speed. Saka how are we going to get the total distance traveled? Saka panapa total distance tunoiwana say total distance hainetsi. This is a distance time graph kureva kuti and this is for x. Saka tinoenda kwaperera graph redu kunoku panapa totarisa kuti kunoku inge imbori chii uku. Okay. Saka that is going to be the total distance traveled. But katarisa scale yedu uku turikuona kuti pane zvimasquare zvidiki 10 kubva pa0 svikira pa10 kureva kuti chisquare 1 chiri kurepresenta 1 kilometer. Saka tikaverenga zvimasquares zviripo pamusoro pa10 until tasvika panapa, kana kuti kuverenga zvimasquares zviripo from 20 tichidzoka, tinoona kuti our total distance is going to be 18 kilometers. Are we together there? Yes, we are. 18 kilometers over. What about our time? Time hainetsi because kunoku ndo kune time kureva kuti takufanirwa kungoona kuti time inenge imbori chii apapa. But time can be a little trickier because tine an hour. Muri kuzviona here kuti it is an hour from 5 p.m. kusvikira pa 6 p.m. Andika? Yes. It's an hour. Saka isusu kana tichiinterpreta scale tofanira kutanga taziva kuti ka square 1 kadiki kanorepresenta chii. Andika? Okay. Saka we have an hour which is 60 minutes anditi to divide netuma squares turi between 5 and 6 p.m. 10 squares kureva kuti 1 small scale kana kuti 1 small square inenge iri equal to 6 minutes. Anditi? Okay. Saka kuti tizive kuti awo maminutes mangani andika kubva panapa kusvikira apa tinongoverenga kuti masquares tungani it's 1 2 3 4 5 6. Okay, saka taona panapa kuti apa pandi apa panenge paine 6 tumasquares. Saka 6 tumasquares times 6 minutes zorati apa pane chi 36 minutes ndizvo. 36. But question yedu iri kuda total time kureva kuti total time inotangira kupi kunoko anditi. Saka zoreva kuti kubva pa 3 p.m. kusvikira pa 4 p.m. 1 hour, kubva pa 4 kusvikira pa 5 p.m. dzava 2 hours. Saka zoreva kuti apa inenge iri 2 hours 36 minutes ndizvo. Okay, sir. But kuteta go through the process of dzekutanga tambointerpreta like that. I was taken a big kuti tiinterprete scale, but in actuality panapa tachigona kunyora irichi 2 hours 36 minutes but chitori easier. Saka 2 hours 36 minutes inogona kunyorwa iri 2 and 36 over 60 but chitori easier pano chatafanirwa kungoita takachifanirwa kungoti kubva pa 3 kusvika pa 4 1 hour, kubva pa 4 kusvika pa 5 1 hour, toverenga tumasquares toona kuti 6. Saka tangachifanirwa kungonyora tichiti 2.6 hours like that. You Okay, get it? sir. Yeah, 2.6 hours. But zvandataura about interpreting the scale is going to be and elsewhere. Panapa the easier thing was just to do it like this. Saka tikati 18 kilometers over 2.6 hours. What do we get panapa? How do we do it? Saka tinogona kuiti this is equal to 18 over
then 2,6 toinyora iri 2 and 6 over 10. Toti this is equal to 18 over, to convert this mixed number to an improper fraction. 2 times 10 is 20, then talk about 10 times 2 is 20, 20 plus 6 then 26, so it's 26 over 10. This is equal to 18 divided by 26 over 10. Tozoti kana tine division sign panapa tinoiconverta to a multiplication sign, signing 18 times 10 over 26. Saka panapa takuchikwanisa kushandisa tikati 2 into 26, 2 into 2 ndi 1, into 6 ndi 3, then 2 yacho into 18 ndi 9, kureva kuti inenge ya 90 over 13. Anditika tikada kuisimplify 13 inopinda how many times muna 90? Inopinda 6 times, so it will be 6,9 kilometers per hour, something like this. Maona tinozita say that is going to be our answer pakutsvaga the average speed. Okay, sir. Saka chandinoda kuti muinde nacho mubatisise average total distance over total time, and I would advise against kushandisa gradient. Saka panapa tinenge takuti tashandisa a physics formula. Inotaura kuti average speed of x total distance traveled over total time taken. Pano I advise kuti mushandise gradient. Mukashandisa gradient, especially because line radio is just a straight line, inobuda apo zvakanaka. But pane ma situations ekuti panenge pachida kuti mushandise formula. Saka for average speed I'm just going to show you how to do it with the formula. For now, that is only the only thing I'm going to show you. All right. Saka mabata ere the first question. Can we move on to the second? Yes, we can. Mabata. All right. Now tikatarisa pana B iri kuti how many minutes did Y stay in the village? How many minutes did Y stay in the village? Itatoidudzira karangara tatoidudzira patati staying in the village zviri kureva kuti resting, and resting tati iri papi iri panapa. Saka I would advise kuti even in your graph munotoisa kaline aka tuma dotted lines, make them dotted like this. Saka kubva pa point kusvika pa point ndo panenge paine resting yacho. Saka kana takuianza teita kuti minutes in the village is equal to, pane tuma squares tungani because tatoona kuti ka square 1 kano represent 6 minutes. We did the calculation. Saka pane 1 2 3 4, pane tuma squares 2 3 4, kureva kuti our answer there is simply going to be 6 minutes times 4, which gives us 6 12 18 24 minutes. Saka 24 minutes of resting in the village. But just to ask again, maonero 6 minutes tadzwana sei patambodzi wake up paipai? Ndazviona sei. All right. Saka kana tatodai sote tato answer part B yatopera. Okay, sir. What about part C? Part C iri kuti, at what speed did Y drive back from the village? At what speed did Y drive back from the village? Saka question iri kufunza speed. And tati speed formula yacho ndiyani? Formula ya speed ndiyani? Speed tati distance over time. The distance over time. And question yedu yati drive
back from the village. Saka muri kuzoona here kuti driving back from the village kubva panapa kudzokera kuvillage apa. Mukuona kuti ka straight line kanaka ndokari kutiudza the driving back to the village. So we need the speed here. Saka tinogona kuti distance traveled kubva papoint kunobata papoint ndiyani. Handiti distance yacho muri kuzviona here kuti ichangoramba iri 18 kilometers. Yes. Then teta kuti ko time kubva pakapoint kanaka kunobata point iyo ichi 1 2 ndizo. Saka panapa can you see kuti tinogona kuti 0.2 kilometers, or you want me to explain why tichigona kuti 0.2 kilometers? You can explain, so it's fine. All right. So the reason why tichigona kuti time is 0.2 kilometers it's because taona kuti ka square 1 kanenge kachi representa 6 minutes. We did the calculation, but tirikuitika we have 10 squares in an hour, handiti mu hour mune tuma square 10, kureva kuti kana tichibva pana 4 panapa tichiti 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tozoti 5. Yes. Saka since panapa kubva pari kudzokerwa ku village apa pangori ne tuma squares 2, saka inenge iri 0,1 0,2. Okay, sir. Kana mogona kuzviinterpreta muchiti saka inenge iri kureva kuti this part ka umwe anga achigona kuinyora iri 28 kilometers over, ona kuti pane tuma square 2 oti 2 times 6 anowana chi 12 minutes. But kana akaita nekuchenjera anoona kuti handisi kuda kutsvaga speed yangu iri kilometers per minute, speed yangu inofanira kuva chi kilometers per hour. Saka anga chizoti 18 kilometers over chi 12 over 60 hours. Okay, that's really sick. And 0,2 iko kuti 0,2 koinda kuitawo sei 0,2 hours handiti kwete kilometers. You can say 12 kilometers over 0.2 hours, or you can say 12 kilometers over 12 over 16. Okay, sir. Yeah, so you can say 18 kilometers over 0.2 hours or 18 kilometers over 12 over 60 hours, however you want to put it. Okay, saka I would prefer, because this is an interpretation iri kubva directly from the graph, so I would prefer this one. This is an inferred interpretation which can bring a lot of confusion. So let us continue with our first interpretation. So 18 kilometers over 0.2 hours will then be equal to 18 and over 0.2 then the 2 over 10, which is 18 dividing 2 over 10, which will be equal to 18 multiplying 10 over 2. Saka panapa tikadai, so 2 into 2 it's 1, into 18 it's 9. Kureva kuti our answer is roughly going to be 90 kilometers per hour. Okay. Kadai, so inenge yatopera. In your own time you can try to do the calculation mchishandisa 18 kilometers over 12 over 60 hours. You are going to get the same answer. Or let me do it just to seal it off. Saka 18 over 12 over 60 will be equal to 18 dividing 12 over 60, which will be 18 multiplying 60 over 12. But hiyo 12 haipindi eri mna 60 5 times. 5 times. Ndizo. Endish. Kwa hiyo 18 times 5 ndiyani?
90, sir. 90. I90 90. saka muri kuzviona kuti munobudisa the same answer. Yeah. Saka you can take either approach yamunoda munobudisa the same answer. Saka C inenge yatopera. Do you have any questions pa C? No, sir. Okay. Let us now do D. Okay. D iri kuti how far did X travel? D iri kuti how far did X walk between the two times that, sorry, yakachekwa kwesena ina kupera. Alright, so let me read it from the original text. How far did X walk between the two times that Y passed him? Saka how far, kana vachiti how far vari kutaura distance, tiri tesere ipapo. Yes. Saka zvikanzi how far did X walk between the two times that Y passed him? Saka iri ndo graph ra X, iri ndo graph ra Y. The first time Y passed X ndepanapa. Andika? Okay. The second time Y passed X ndepanapa. Zvokuti the story iri apa ndeyekuti wemota uyu akaenda kuvillage akanotandara kwe24 hours. Saka achienda kuvillage akapfuura X achifamba. Handiti? Ndobva asvika kuvillage X achiri kungofamba. Saka X anga arichi pakasvika Y kuvillage X anga akavha ka distance kari samwe panapa apa. Ndokubva X adi Y azorora X achiri kungofamba. Y ndobva amutsa mota kuti adzokere. Ndokupfuura futi X papoint inoi. Saka how far did X walk between the two lines that Y passed him? Zvingoreva kuti tiringoda distance yekubva papoint E kunobata papoint ishi. Tritese. Okay. Saka distance iyoyo hainetse because tiri kutora panapa totora futi apapa. Saka tiringoda distance ishi. Kureva kuti teta kungoti distance in this case pano is equal to papoint E distance inenge iri chi. Saka tikuona kuti we have 10 small squares between 0 na 10. Kureva kuti each square is representing 1 kilometer. Saka papoint inenge iri 9 kilometers. Subtract. Then papoint pakatanga kupfuurwa inenge iri 2 kilometers. Kureva kuti our answer panapa ichi 7 kilometers. Do you have any questions in that regard? No, sir. Okay. Saka that would be the answer.